Imagina un cielo infinito, azul y sereno, sacado por un avión comercial que cerca las nubes como si nada pudiera alterarlo. Es un vuelo de rutina, uno de tantos que conectan ciudades distantes, lavando sueños, negocios y vidas llenas entre sí. Pero en un instante todo cambia. El capitán, un hombre experimentado con décadas en los cielos, se desploma en su asiento, su rostro pálido y sin vida, mientras el avión comienza a tambalear ligeramente. El copiloto, atonito, grita por ayuda, y las luces de emergencia parpadean como latidos acelerados. En la cabina de pasajeros, el murmullo se convierte en pánico. Y allí, en medio del caos, una mujer de uniforme impecable, con el cabello recogido y una sonrisa profesional que ahora se desvanece, entra en escena. Es Laura, la azafata principal. Sus ojos se abren de par en par al ver la escena. El capitán inconsciente, el copiloto luchando con los controls. La voz en la radio crepita con urgencia, pero nadie responde. El destino de cientos de almas ahora pende un hilo. Y es ella, la que siempre sirvió café y colmo nervios ajenos, quien debe decidir si toma el mando. Podrá una simple azafata salvar el vuelo. Quédate conmigo, porque esta es la historia de cómo lo ordinario se transforma en heroísmo puro. Laura siempre había sido esa persona que pasa desapercibida en la multitud, pero con una fuerza interior que pocos adivinaban. Nacida en una pequeña ciudad costera, creció mirando al cielo, fascinada por los aviones que cruzaban el horizonte como pájaros de metal. De niña, sonaba con pilotarlos, con sentir el rugido de los motores en sus manos y el viento invisible guiándola. Pero la vida caprichosa como siempre. La llevó por otro camino. Se convirtió en azafata a los 22 años, después de un curso intensivo que lo abrió las puertas de las aerolíneas. Era disciplinada, meticulosa, revisaba cada detalle en la cabina, atendía a pasajeros con una calidez que hacía olvidar las turbulencias. Sin embargo, bajo esa fachada de eficiencia, latía una inseguridad profunda. Nunca había olvidado las palabras de su padre, un hombre pragmático que le repetía. Las mujeres como tú sirven para cuidar, no para comandar. Eso la marcó, la hizo dudar de su propio potencial. Amaba la aviación con pasión. En sus ratos libres, devoraba manuales de vuelo, simulaba aterrizajes en apps de su teléfono, pero siempre desde la sombra. Era madre soltera de un niño de 8 años, que la esperaba en casa con debujos de aviones garabatidos. Laura vivía una vida sencilla. Madrugadas en aeropuertos, sonrisas forzadas en vuelos largos, y un anhelo silencioso por algo más. No era una heroína de película, solo una mujer común, con miedos que ocultaba tras su uniforme azul. Pero ese día, en las alturas, todo eso estaba a punto de cambiar. El vuelo 478 de la aerolínea transglobal despegó puntualmente esa mañana soleada desde el aeropuerto internacional. El avión, un Boeing 737 repleto de pasajeros, ronroneaba con suavidad mientras ascendía, dejando atrás la tierra firme. Laura caminaba por el pasillo con su carrito, ofreciendo bebidas y snacks con esa gracia natural que ponía a todos a gusto. ¿Café o té, señor? Preguntaba con una sonrisa, mientras un niño en la fila 12 llegaba con Union Avioncito Delaware Jigit. El ambiente era el de siempre. Algunos dormitaban con auriculares, otros tecleaban en laptops, y un par de turistas charlaban animadamente sobre sus vacaciones. En la cabina de mando, el capitán bromeaba con el copiloto sobre el clima perfecto, sin imaginar que sería su último chiste. Laura sentía la rutina como un balsamo. Verificar cinturones, calmar a una pasajera nerviosa con palabras suaves. No se preocupe, volamos con los mejores, le decía, aunque en su interior, un leve cosquilleo le recordaba su amor por el cielo. El avión niveló a 35,000 pies,
y el sol entraba por las ventanas, pintando todo de dorado. Era un día como cualquier otro, monotono y predecible, hasta que el destino decidió intervenir. De pronto, un grito ahogado rompe la paz en la cabina demandó. El capitán, que acababa de tomar un sorbo de su café, se leva la mano al pecho y se desploma hacia adelante, su cuerpo inerte sobre los controls. El copiloto, un joven con apenas unos años de experiencia, palidece y trata de enderezarlo, pero el avión de un leve bandazo, haciendo que las máscaras de oxígeno se desplieguen en la cabina de pasajeros. Gritos se elevan como una ola. ¿Qué pasa? Dios mío. Las luces de abroches el cinturón parpadean insistentemente, y el zumbido de las alarmas llena el aire. Laura, que estaba sirviendo en la parte trasera, siente el corazón en la garganta. Corre hacia adelante, empujando el carrito a un lado, y golpea la puerta de la cabina. Abran. ¿Qué sucede? Grita. El copiloto, con voz temblorosa, lo abre. El capitán desmayó. No responde. Ayudame. Laura entra y chaos. Instrumentos pitando, el capitán inconsciente en su asiento, y el copiloto sudando, luchando por mantener la altitud. El avión se inclina ligeramente, y un pasajero grita desde atrás. La radio crepita. Vuelo 478. ¿Todo en orden? Responde. Laura siente el pánico subir por la espina, pero algo en su interior, ese viejo sueño la obliga a cuidarse. En ese momento de terror, los recuerdos inundan a Laura como un torrente. Vuelve a su infancia, a esas tardes en el techo de su casa, observando aviones con un telescopio improvisado. Papa, quiero ser piloto, lo decía emocionada, pero él sacudía la cabeza. Eso es para hombres con dinero, hija. Sé realista. La economía familiar no daba para escuelas de aviación caras, y tras la muerte de su madre, Laura tuvo que trabajar joven. Se inscribió en el curso de Azafata, pensando que al menos estaría cerca de los cielos. Pero en sus noches libres estudiaba sola. Aerodinámica básica, procedimientos de emergencia, simuladores online. Una vez, en un vuelo de entrenamiento, había sentado en la cabina como observadora, memorizando cada botón, cada palanca. Tienes instinto, lo dijo un piloto una vez, pero ella lo descartó como un completo vacío. Ahora esa herida abierta regresa. ¿Por qué no luchó más por su sueño? El avión tiembla, y Laura parpadea, volviendo al presente. Esos conocimientos básicos guardados como un secreto, podrían ser lo único que salva todos. El copiloto, con las manos temblando en los controls, grita. No puedo solo. El avión está inestable. La radio insiste. Vuelo 478, declare emergencia. Pasajeros golpean la puerta pidiendo explications, y Laura siente el peso del mundo. Su mente core. Sabe lo básico de navegación, ha visto aterrizajes cientos de veces. Pero, tomar el mando. Es una locura. El copiloto, abrumado, comienza a hyperventilar. No estoy listo para esto. Laura, con el pulso acelerado, mira al capitán inerte y decide. Temblando se pone los auriculares. Torre de control, aquí vuelo 478. Soy Laura, la azafata principal. El capitán está inconsciente. El copiloto en pánico. Díganme qué hacer. Su voz se quiebra al final, pero es clara, firme. Del otro lado, una pausa eterna luego. Entendido, Laura. Mantén la calma. Vamos a guiarte paso a paso. El corazón de Laura late como un tambor, pero por primera vez, siente que su sueño frustrado podría redimirse. La tensión en la cabina es asfixiante. Bajo las instrucciones precisas de la torre, Laura se sienta en el asiento del capitán, apretando con cuidado su cuerpo. Mantén el yugo estable, altitud constante, lo dicen.
sus manos acostumbradas a server bandages, ahora aferran los controls con fuerza. El avión entra en turbulencias, sacudiéndose como un animal herido, y desde la cabina de pasajeros llegan lantos y oraciones. Vamos a morir, grita alguien. Laura suda, su uniforme pegado a la piel, mientras el copiloto recuperándose un poco le pasa datos. Velocidad 250 nudos. Ella agent enfocada. Baja el flaps a 10 grados, ordena la torre. Laura obedece sintiendo como el avión responde. Momentos de silencio dramático se alternan con pitidos de alarma. Imagina a su hijo en casa, esperando su regreso. Piensa en él, se dice, y estabiliza la aeronave poco a poco. El copiloto avergonzado murmura. Lo siento no pude. Pero Laura no responde. Está en su elemento volando por instinto. Horas parecen minutos en ese batalla contra el cielo, hasta que la torre anuncia. Estás en rumbo. Preparat para aterrizar. El clímax liga. El avión desciende nubes rasgando la vista, y Laura siente el poder en sus venas, transformando el miedo en determinación. La pista se acerca como un faro en la tormenta. Mantén la nariz arriba, reduce potencia, guía la torre. Cada segundo es eterno. El viento ala contra el fuselage, y Laura visualiza el impacto. El avión toca suelo con un golpe seco, rutas chirriando, y por un instante parece que se desviara. ¡Frena! Grita el copiloto. Laura pisa los pedals con toda su fuerza. El avión patina, humo elevándose de las lantas. Gritos en la cabina, objetos volando, pero ella no suelta. Finalmente, el Boeing se detiene en el final de la pista, motors apagándose con un suspiro. Silencio absoluto, roto por sollozos de alivio. Equipos de emergencia corren hacia ellos. Sirena sonando. Laura, exhausta, se quita los auriculares, manos temblando. Ha aterrizado un avión comercial sin ser piloto. Los pasajeros saliendo. La miran como a una salvadora. En ese momento de quietud, Laura se derrumba en el asiento. Lágrimas rodando por sus mejillas. Los pasajeros la abrazan al bajar. Gracias, nos salvaste. Una anciana le besa la mano. Un niño le sonríe. El copiloto con voz baja dice. Eres increíble. Lo siento por colapsar. Laura recuerda las palabras de su padre. Nunca serás piloto. Ahora, sin uniforme de capitán, ha volado más alto que nunca, probando que el coraje no viene de títulos, sino del corazón. Se siente renacida. Su inseguridad evaporada en las alturas. Esta experiencia la cambia para siempre. Decide perseguir su licencia de piloto, honrando ese sueño frustrado. A veces, los héroes menos esperados son los que cargan con el peso de salvar vidas, recordándonos que todos tenemos un potencial oculto. ¿Qué habrías hecho tú en el lugar de Laura? Cuéntame en los comentarios abajo. Si esta historia te conmovió, no olvides dar like, compartir con alguien que ame las historias reales de superación, y suscribir al canal para más relatos que inspiran. Hasta la próxima aventura en los cielos.